Assalamu alaikum. We will continue with the lectures of neoplasia, and this lecture will discuss the subject of bone neoplasm. The objective of this lecture: the types of benign and malignant tumor of the bone. Bone tumor and tumor-like lesions. Bone tumor are classified according to the normal cell or matrix they produce. يعني تقسم حسب الخلايا أو ما تفرزه الخلايا من الماتيريال أو الماتريكس اللي surrounding the neoplastic cell. Lesions that do not have normal tissue counterpart are grouped according to their clinical pathological features. Benign tumors greatly outnumber their malignant counterpart and occur with greatest frequency within the first 3 decades of life. هاي المعلومة مهمة، إنه البناين تيومر تفوق كثيرا المalignant counterpart. In older adult, a bone tumor is more likely to be malignant. Now, bone-forming tumors, tumors in this category all produce unmineralized osteoid or mineralized woven bone. عندنا هذا الجدول بالclassification of selected primary bone tumor. طبعا الكاتيجوري والbehavior whether it is benign or malignant, tumor type شنو اسمه, common location of a tumor, الage مالته والmorphology. We have 3 categories اللي هي cartilage-forming tumor, we have bone-forming tumor and unknown origin. Each one have a benign and malignant category and its presentation, location and age grouping. هسه اليوم راح نبدي بالأوستيويد Osteoma and Osteoblastoma. Osteoid Osteoma and Osteoblastoma are benign bone-producing tumor that have similar histological feature, but they differ clinically and radiologically. So Osteoid Osteoma, by definition, they are less than 2 centimeter in diameter, and these are benign tumor مثل ما قلنا and are most common in young men. About 50% of cases involve the femur or tibia, wherein they typically arise in the cortex, يعني location مالتها from the cortex of the bone. Usually there is a thick rim of reactive cortical bone that may be the only clue radiographically. يعني راح نشوف في الطبقة بالإكس راي تحيط المنطقة اللي هي involved by the tumor تكون reactive cortical bone، يعني thick rim تشوفوها نسميها radio opaque، يعني بالأشعة يطلع لونها غامق أبيض غامق، opaque غامق، radio opaque غامقة السمك أو الصبغة بالأشعة. فراح نشوف أكو فد حافة محيطة بالتيومر تظهر لنا بالإكس راي تكون غامقة ولونها أبيض. This is called reactive cortical bone. Okay. Despite their small size, they present with severe nocturnal pain, that is relieved by aspirin and other non-steroidal anti-inflammatory agent. وهذا relief of pain by aspirin ممكن أن يسوي لنا guide to the diagnosis. راح نجي نشوف بعد شوي. Osteoid Osteoma is frequently treated by radiofrequency ablation. Now Osteoblastoma, it is greater than 2 centimeter and involve the posterior component of the vertebrae more frequently. هاي تجي بالvertebra. The pain is unresponsive to aspirin، وهذا اللي فرق لنا إياها عن الأوستيويد Osteoma. And the tumor usually does not induce marked bony reaction. This is another difference. Osteoblastoma usually curated or excised، يعني يشيلوها بالحفر أو إنه تقلع by excision. Malignant transformation is rare. The morphology: Osteoid Osteoma and Osteoblastoma are round to oval masses of hemorrhagic gritty tan tissue. يعني احنا من نجي نشوف النسيج أو نجي نشيل النيوبلازم ونجي نفحصها نشوفه هو عبارة عن راوند إلى أوفال ماس، دائرية إلى بيضاوية، هيموراجيك بها نزف متفرق، وجريتي محببة. تان تيشو بيل، يعني تان من نقول تان
جراي مائل إلى البياض. They are well circumscribed because they are benign. So يعني المحيط مالتها واضح. And composed of randomly interconnecting delicate trabeculae of woven bone. من نجي نفحصها تحت المجهر نشوف woven bone، يعني بون اللي هو ليس متعظم، بعد هيك مجرد صفائح عظمية خفيفة. interconnecting متلاصقة متقاطعة مع بعضها البعض that are prominently rimmed by single layer of osteoblast woven bone، وتشوفون خلايا الأوستيوبلاست تحيط الووفن بون. The surrounding stroma consists of loose connective tissue اللي هو contain many dilated and congested capillaries، لذلك قلنا هي عبارة عن تجي عن hemorrhagic mass. ليش؟ لأنه كلها البلد vessels dilated inside in the stroma. The relatively small size, well-defined margin and benign cytological feature of a neoplastic osteoblast help distinguishing this tumor from osteosarcoma. إذا احنا شلون نميز الأوستيويد أوستيوما والأوستيوبلاستوما من الأوستيوساركوما؟ لأنه حجمها صغير، well-defined margin and cytological feature of a neoplastic cell are يعني less aggressive. Osteoid osteoma elicits the formation of large amount of reactive bone مثل ما قلنا بالسلايد السابق. يصير عندي thick rim of reactive bone which encircle the lesion يحيطها. هذه هي الأوستيويد أوستيوما composed of haphazardly interconnected trabeculae of woven bone. تلاحظون هذا الوردي هو الووفن بون ما متعظم، مجرد أوستيويد مطشر هالشكل بدون يعني بدون أن يصير بيه mineralization which is rimmed by prominent osteoblast. تلاحظون هاي الخلايا اللي كلها بيها النيوكليوس محيطة بالتعرجات الوردية. التعرجات الوردية هي الترابيكولي of woven bone و rimmed by prominent osteoblast. The intertrabecular space are filled by vascularized loose connective tissue. ما بين الخلايا تلاحظون هذا السبيس الأبيض هو بالحقيقة هذا vascularized connective tissue. تلاحظون in the upper part of the slide تشوفون فد blood vessels many blood vessels اللي هي dilated و filled with RBC حمراء. Osteosarcoma is a malignant tumor that produce osteoid matrix، يعني تعطينا ماتريكس اللي هو متعظم or mineralized bone، يختلف عن الأوستيويد أوستيوما. Okay, excluding hematopoietic tumor اللي هي myeloma and lymphoma, osteosarcoma is the most common primary malignant tumor of the bone. It has a bimodal age distribution. 75% من الأوستيوساركوما occur in person اللي هم younger than 20 years of age. هذا البيك الأول أقل من 20 سنة. و smaller second peak occur بالelderly who frequently suffer from conditions known to predispose to osteosarcoma. مثل إيش؟ مثل Paget disease, bone infarction يصير عندهم. Previously they are exposed to radiation. These are referred as a secondary osteosarcomas اللي هي preceded by a condition predisposed to osteosarcoma بالold age group. So we have two peaks. The first under 20 years of age and the second اللي هو occur in the older adult. Overall, men are more commonly affected than women. 1.6 إلى 1 the ratio. The most common site in adolescent are metaphyseal region of the distal femur and proximal tibia. The osteosarcoma present as painful, progressively enlarging mass. Sometimes a pathological fracture is the first indication. يجون هم بسرعة تكبر عندهم الماس وتكون painful, very painful. بعض الأحيان البون due to the new plastic changes may undergo a fracture، وممكن البيشنت ما يحس بالتيومر ويجي الفراكتشر هو first presentation. Radiograph usually show large destructive mixed lytic and sclerotic mass. هاي الراديوغرافيك فيتشر كلش مهمة تميزوها ما بين التيومر and another. فهنا عندنا mixed بالاوستيوساركوما المالجنانت كاونتر بارت، عندكم ليتيك and sclerotic، يعني مكانات تشوفون بيها العظم مختفي سوداء داخل التيومر، ومكانات تشوفون بيها العظم واضح وبارز بيضاء سكلروتيك.
and mass with infiltrative margin. هناك كان well circumscribed oval to round mass. هنا infiltrative margin، المارجن مالته invading the surrounding tissue. The tumor frequently breaks through the cortex، يعبر الكورتكس and lift the periosteum، يرفع البريوستيوم الطبقة الخارجية من العظم، resulting in reactive subperiosteal bone formation. راح تشوفوه على شكل بالاكس راي، هسه راح تجي صورة، وهذا السب periosteal bone formation يسوي لي triangle مثل المثلث. التيومر يطلع من البريوستيوم ويروح على السب بريوستيال تيشو ويخترق التشو ويطلع لي فوق ويسوي لي رياكتيف بون اللي هو يسوي لي triangle like. The triangle shadow، هذا الشادو between the cortex and raised end of periosteum non-radiographically as Codman triangle اللي هو diagnostic for osteosarcoma is indicative of an aggressive tumor but it is not pathognomonic for osteosarcoma، لكن هو يفرق لي إياها عن البناين tumors. هذه هي الديستال فيمر osteosarcoma. تلاحظون with a prominent bone formation extending into the soft tissue. طبعا هنا البريوستيوم which has been lifted يرفع، تلاحظون هذا السهم يأشر لي على البريوستيوم شلون مرفوع. هاي الحافة بارزة البيضاء مثل القلم مخطوطة مسويت لي triangle like. has laid down a triangular shell يعني طبقات أو طبقة of reactive bone اللي هي الكودمان triangle والمؤشر بها بالسهم. What is the pathogenesis of osteosarcoma؟ 70% من الأوستيوساركوما have acquired genetic abnormality such as complex structural and numerical chromosomal aberration. يعني إما عندي abnormality involving the structure of the chromosome أو the number of the chromosome. Molecular study have shown that these tumors usually have a mutation in well-known tumor suppressor gene and oncogene اللي حكينا عليها بالمحاضرة السابقة. هسه عندنا الأشياء المهمة هي الريتينوبلاستوما هو critical negative regulator of cell cycle. شنو يعني negative regulator؟ يعني هو tumor suppressor gene الريتينوبلاستوما. ف patient with germline mutation اللي يجون بالريتينوبلاستوما have 1000-fold increased risk of osteosarcoma. And somatic retinoblastoma mutation are present in up to 70% of sporadic osteosarcoma. احنا حكينا بالمحاضرة السابقة انه الريتينوبلاستوما هو يمشي بعض الاحيان familial، وبالفاميليال يجي عندنا التو هيت ثيوري اللي هو يصير عندنا the first hit او the first mutation in retinoblastoma تجي during zygote formation، فيجي البيبي هو already have a defective one allele of retinoblastoma. The second hit occur during life. So لما يجي البيبي هو يحمل 1000-fold increased risk of osteosarcoma because of this defective allele. يعني عنده خطورة انه 1000 مرة اكثر من الشخص اللي عادي اللي ما عنده such a mutation انه يصير عنده osteosarcoma. والسوماتيك mutation او يفقد الاليل الثاني by a second hit during life وممكن ان يصير عندنا osteosarcoma. اوكي، ال P53 it is the gene، احنا قلنا the guardian of the genome ال P53 whose product يعني البروتين مالته of this gene function اللي هو P53 protein as a guardian of genomic integrity by promoting DNA repair. احنا حكينا على function of P53 بالمحاضرة السابقة وقلنا يسوي لي a transient arrest of the cell cycle، ممكن prominent arrest of the cell cycle، وبعدين يحفز لي الجينات اللي مسؤولة عن DNA repair، وممكن أيضا يسوي لي apoptosis إذا الخلية ما صار بيها repair. So promoting the DNA repair and apoptosis of irreversibly damaged cell. في حالة الدمج كان irreversible ال P53 احنا نحكي على الجين والبروتين of the gene ممكن أن يدفع الخلية باتجاه apoptosis. Patient with Lie-Fraumeni syndrome who have germline يجون عندهم germline mutation in the gene P53 have a great elevated incidence of osteosarcoma.
and abnormalities that interfere with p53 function are common in sporadic tumor. يعني احنا ذولا جماعة اللايف روماني syndrome عندهم germ line mutation بال p53 و ويكون عندهم high incidence of osteosarcoma. At the same time sporadic tumors of osteosarcoma أيضا يحمل not the germ line. sporadic tumor of osteosarcoma أو sorry يعني abnormality of p53 associated with sporadic tumors whether of osteosarcoma or other type of sarcoma. احنا قلنا ال p53 هو يدخل as a gene اللي هو مشترك في كثير من التيومرات، يصير به mutation و involve in many of the tumors affecting the human being. اوكي، الجين الثالث اللي هو يدخل بالباثوجينيسيس of osteosarcoma هو CDKN2A is inactivated in many osteosarcoma. طبعا هذا الجين encode 2 tumor suppressor gene أو proteins اللي هو P16 a negative regulator of cyclin dependent kinase. من نقول negative regulator يعني شلون البريك يوقف، negative regulator يعني يسوي لي negative feedback، يوقف السيل انه تدخل بالسيل سايكل. اوكي، negative regulator of what protein؟ احنا قلنا السايكلين dependent kinase بالمحاضرة السابقة، وواحد من الجينات والبروتينات المهمة اللي تدفع الخلية انه تدخل على السيل سايكل. طيب البي 16 هو يشتغل negative regulator of cyclin dependent kinase، يعني يوقف شغل السايكلين dependent kinase، وبالتالي الخلية ما راح تقدر تدخل بالسيل سايكل وراح يقف التكاثر. من اللي يسيطر على البي 16 ويخليه يشتغل؟ السي دي كي ان 2 اي. طيب اذا هذا الجين صار بي ميوتيشن طبعا البي 16 ما راح يشتغل وما راح يسوي لي نيجاتيف فيدباك على السايكلين ديبندنت كاينيز، والخليه راح تستمر بالتكاثر. وبعد البروتين الثاني بي 14 اللي هو اوجمنت بي 53 فانكشن، يعني يساعد ويعظم شغل البي 53 اللي هو the guardian of the genome اللي هو tumor suppressor gene. فتلاحظون هنا we have two components، واحد يشتغل على الأونكوجين يوقف الأونكوجين اللي هو بي 16، وواحد يشتغل يساعد التيومر suppressor gene. Both of them are activated by the same gene اللي هو CDKN2A. طيب بعد من عندنا the fourth genes اللي هي MDM2 and CDK4 which are cell cycle regulator that inhibit P53 and retinoblastoma function respectively. يعني ال MDM2 هو يشتغل على P53 يمنع الشغل مالته، وال CDK4 يشتغل على retinoblastoma. So are overexpressed in many low-grade osteosarcoma. ذولا يشتغلون انه يمنعون التيومر سبرسر جين، يعني يساعدون ظهور التيومر. طيب فذولا are overexpressed، هذه الجينات والبروتينات يلقوها بكميات كبيرة باللو جريد osteosarcoma. So osteosarcoma peak in incidence around the time of adolescent. احنا قلنا we have two peaks اللي هو الأول أقل من 20 يعني بالadolescent، والثاني بالelderly. Of adolescent growth spurt and occur most frequently in the region of the growth plate in the bone with the fastest growth. يعني بالمنطقة اللي هي قريبة من الجروث بليت اللي موجودة at the end of the long bones راح تظهر لي الأوستيوساركوما. The increased proliferation of these sites may predispose to osteosarcoma development. Now the morphology of osteosarcoma هي عبارة عن bulky tumor عكس ديكا كانت small well circumscribed round to oval and that are gritty gray white and often contain area of hemorrhage and cystic degeneration. بالضبط مثل ديكا كانت tan white gritty hemorrhagic، هنا أيضا gritty gray white and contain area of hemorrhage و cystic degeneration. ليش cystic؟ لأن this is a malignant tumor يصير بيه turn over سريع، والهيموريج يسوي لي كأنما البون يتآكل بصورة more aggressive فيعطيني cystic degeneration تجاويف داخل التيومر. The tumor frequently destroy the surrounding cortices and produce soft tissue mass. They spread extensively in the medullary
canal of the bone طبعا infiltrating and replacing the marrow، تروح تخترق، يعني هي أيضا تخرج للخارج subperiosteal وتسوي لي damaging to the soft tissue، وتسوي لي الكودمان triangle لي برا، يعني تقترب من السكن وتسوي لي mass outside the bone، وبنفس الوقت هي spread to the bone marrow وتسوي لي damaging to the bone marrow and replacing the bone marrow. Infrequently they penetrate the epiphyseal plate or enter the joint، يعني هي ما تخترق الابيفيزيال plate، ما توصل، هي قريبة من الجروث plate بس ما توصل إلى الجوينت. The formation of osteoid matrix or mineralized bone by malignant tumor cell are diagnostic أو diagnostic of osteosarcoma. The neoplastic bone usually has a fine lace-like configuration but also may be deposited in a broad sheet as a primitive trabecule، يعني يا إما يسوي لي مثل البحيرة من البون نشوفها جدا واضحة، أو إنه ينتشر على شكل الأوستيويد، ينتشر على شكل sheets of osteoid وبيها primitive trabecule يعني immature. The tumor cell vary in size and shape، لذلك نسميها pleomorphic. هذا المصطلح اجى مرة ثانية وقلناه بالمحاضرة السابقة بالانابلاستيك تيومر، قلت لكم الخلايا تكون very aggressive, ugly, different in shape and size، وهذا المصطلح نسميه pleomorphism. And frequently have a large hyperchromatic nuclei. هذا description of any malignant tumor. Hyperchromatic nuclei, large variable size of cell. Okay. bizarre tumor giant cell، وهذا أيضا حكينا بالانابلاستيك تيومر، قلنا بعض الأحيان التيومر سيلز تتجمع وتسوي لي bizarre shape، bizarre غريب الشكل يعني giant cell. بعد vascular invasion necrosis are common، وقلنا احنا النكروسيس it is a bad prognostic sign of any neoplasm، يعني once we see a necrosis inside the tumor معناته هذا التيومر very aggressive والبلد سبلاي مدى يكفي the size of the tumor، لذلك يصير عندي necrosis because the neoplastic cell are rapidly dividing and proliferating، اللي هي there is no balance between the blood supply of the tumor and the speed of the growth of the tumor، لذلك يصير عندي necrosis، ف it is a sign of aggressiveness of the tumor. Mitotic activity is high including abnormal form. احنا قلنا من ندور على الميتوسيس بالمالجنسي we should find abnormal mitosis، يعني النورمال spindle mitosis اللي هو هذا bipolar، هذا this is a normal mitosis، احنا ندور على الابنورمال اللي هو tripolar mitosis. تلاحظون هنا هذا fine lace-like pattern of neoplastic bone، هذا الوردي الغامق هو البون الأوستيويد اللي يصير بيه laying down produced by anaplastic malignant tumor cell in an osteosarcoma. تلاحظون هنا المalignant cells موجودة different shape and size، they are ugly. There is an abnormal يعني nuclei large bizarre cell bizarre nucleus large nuclei، والأوستيويد منتشر round and there، والخلايا السرطانية هي تحيط هذا البون. They are more anaplastic more than the benign counterpart. هنا عندنا فد فيجر يعني مرسوم اللي هو يمثل لي الأوستيوساركوما، أو هي نفسها يسموها الأوستيوجينيك ساركوما بعض الأحيان. So we have a tumor cell with variable morphology with a pleomorphic hyperchromatic nuclei مؤشرت لكم بالسهم. هذا الوردي هو eosinophilic homogeneous يعني smooth رائق، glassy appearance lace-like material اللي هو الأوستيويد، where we have the tumor giant cell هذه اللي واضحة عندكم. We have necrotic area and hemorrhagic area and we have the atypical mitosis. Now we come to the cartilage-forming tumor. These tumors are characterized by formation of hyaline cartilage. تلاحظون احنا قلنا الكلاسيفيكيشن according to the tumor cell and the matrix they produce. فهناك كانت bony cells و producing the bone، هنا خلايا سرطانية تفرز أو formation of hyaline cartilage. Benign cartilaginous tumor are much more common than malignant one. نسميها الأوستيوكوندروما. Non-clinically as exostosis،
هي عبارة عن benign cartilage capped tumor، يعني كأنما تيومر لابس قبعة that is attached to the underlying skeleton by a bony stalk. بالضبط يشبه الفطر، اكو bony stalk او ساق عمود، ساق عظمية تربط هذا التيومر بالunderlying bone، وعلى رأس التيومر يوجد a cartilage benign cartilage capped tumor. 85% يكون solitary. The remainder are part of multiple hereditary exostosis syndrome. عندنا فد exostosis syndrome اللي هو يجي genetic يعني inheritance، فهو part of this syndrome، ممكن يكون genetically. Solitary osteochondroma are usually first diagnosed in late adolescent and early adulthood. تلاحظون هناك بالأوستيوبلاستوما والأوستيويد أوستيوما والأوستيوساركوما قلنا بالادolescent و younger than 20 years. هنا لا late adolescent وعبرت على early adulthood. But multiple osteochondromas become apparent during childhood. إذا كانت multiple ممكن تظهر لي بالchildhood. احنا بدنا نحكي على solitary one. Men are affected 3 times more often than women. Osteochondroma develop in bones of endochondral origin and arise from the metaphyses near the growth plate of long tubular bone, especially near the knee. They present as a slowly growing mass. عكس الأوستيوساركوما كانت rapidly growing mass, which can be painful if they impinge on a nerve. يعني إذا اقتربت من النيرف تكون very painful, and or if the stalk is fractured. بعض الأحيان الساق مال التيومر يصير بيه fracture فيصير very painful. In many cases they are detected incidentally. بالmultiple hereditary exostosis إذا كانت part of multiple hereditary exostosis, the underlying bone may be bowed يعني ينعوج and shortened يقصر, reflecting an associated disturbance in the epiphyseal growth. Hereditary exostosis are associated with germline loss of function mutation. احنا قلنا الميوتيشن يا اما تعطيني gain of function بالنسبة للأونكوجين، أو إذا تسوي لي loss of function بالنسبة للtumor suppressor gene. In either exostosis 1 هاي جاي EXT من exostosis or the EXT2 gene and subsequent loss of the remaining wild type allele. wild اللي هو اللي موجود أساسا بالجسم، wild اللي هو not affected by mutation. يعني يصير عندي germline mutation بذول الجينان و wild type allele in the chondrocyte of the growth plate، الخلايا الغضروفية الموجودة بالgrowth plate اللي بيها الأليل الثاني اللي هو غير متضرر، راح يصير بيها loss of the remaining wild type، يعني الأليل الصحيح بعد الحياة ذاك germ line اللي هو during the embryogenesis، وبعد الولادة راح يصير عندنا loss of function of the remaining allele wild allele of these gene. يعني معناته the two hit theory. هذا هو المورفولوجي، حطيت لكم اياه بالقرب من الرسم. تلاحظون الاوستيوكوندروما هي سيسايل يعني غير متحركة or pedunculated يعني متدلية and they range in size from 1 to 20 سنتيمتر ممكن. اوكي the cap تلاحظون هنا بالرسم هذا البون قريب من الجروث بليت، يبدي تظهر لي هذا الاكزوستوسيس او البرعم يظهر ويكبر شيئا فشيئا slowly during a period of time إلى أن يصير عندي التيومر كامل. طبعا 3 layers of the tumor present in بهذا الرسم اللي هي المارو الأحمر وفوقه البون وفوقه الكارتلج اللي هو يسوي لي cap of cartilage. Okay, the cap is composed of benign hyaline cartilage and covered peripherally by perichondria. مثل الأوستيوم البون عندنا periosteum peripherally، هذا perichondrium. The cartilage has the appearance of a disorganized growth plate and undergoes endochondral ossification. يعني بعض الأحيان inside the cartilage يصير عندي تعظم endochondral ossification with
the newly made bone forming the inner portion of the head and the stalk. وهذا البون راح يكبر ويخترق الستالك، يعني يخترق البرعم اللي هو حامل الكاب، يعني يخترق التيومر from inside the cap، يطلع لهذا الأوستيويد أو التعظم inside the cap ويمشي جوه وعن طريق الستالك ويمر إلى أن يوصل إلى inside the stalk of the tumor. Okay. The cortex of the stalk merge with the cortex of the host bone، يعني كل layers of this tumor هي تلتصق بالlayers of the bone اللي هي originated from it. فالcortex of the tumor merge with the host bone, the cortex of the host bone resulting in continuity، أكو استمرارية ما بين الميدولا of the osteochondroma and the host bone. Center أو الميدولا of the tumor with the medulla of the bone كما واضح بالرسم. Now we come to the chondroma. Chondroma are benign tumor of hyaline cartilage that occur in bones of endochondral origin. They arise within the medullary cavity in chondroma or on the cortical surface juxtacortical chondroma نسميها، يعني يا إما تظهر لنا من الميدولاري كافيتي أو من الكورتيكال سيرفيس. الانكوندروما اللي هي من الميدولاري كافيتي are usually diagnosed in individual اللي أعمارهم ما بين 20 إلى 50 سنة and typically they appear as solitary metaphyseal lesion of the tubular bone of the hand and feet مثل ما متوضح عندكم بالصورة. هذه انكوندروما of the proximal phalanx و radiolucent nodule. radiolucent يعني تبين شفافة بالأشعة، تبين سوداء. nodule or solitary يعني lesion of cartilage. ليش تبين شفافة؟ لأن هي متكونة من الكارتلج with central calcification. تلاحظون هاي النقاط البيضاء اللي موجودة in the area هي عبارة عن calcification but does not penetrate the cortex. Okay. The radiographic feature consists of circumscribed lucency. lucency يعني اسوداد أو شفافية بالأشعة with a central irregular calcification اللي موجودة عندكم وشرحناها. a sclerotic rim داير مداير هذه المنطقة الشفافة السوداء، عندي خط أبيض رفيع نسميه sclerotic rim أو حافة متعظمة and an intact cortex. الكورتكس كل شيء ما بيه، إذن هو عبارة عن التيومر اللي هو يأكل تجويف العظم ويسبب لي radiolucent feature. Most enchondroma of large bone are asymptomatic and are detected incidentally. The pathogenesis heterozygous gain of function mutation. تلاحظون احنا كل mutation نقول عليها loss of function or gain of function. heterozygous يعني gain of function mutation in IDH1 and IDH2 gene coding for enzyme isocitrate dehydrogenase. من اسمه ال IDH1 and IDH2 اللي هي جينات تسوي لي هذا الانزيم، فاسم الانزيم مأخوذ من الجين وبالعكس. have been identified in the chondrocyte of syndromic and solitary enchondroma. Sorry. The morphology in chondroma are usually smaller than 3 cm, gray blue and translucent. هي متكونة مثل الجيلاتين material. They are composed of well circumscribed nodule of hyaline cartilage containing benign chondrocyte, where the peripheral portion of the nodule may undergo enchondral ossification and the center can calcify مثل ما شفتوا بالأشعة and infarct. Syndromic enchondroma are sometimes more cellular with more atypia and sporadic enchondroma than the sporadic enchondroma. تلاحظون هنا هذه هي الانكوندروما composed of nodule of hyaline cartilage. هذا الأزرق هو كله cartilage encased by a thin layer of reactive bone. هذا الوردي هو الرياكتيف بون، يعني الكارتلج محاط by
a thin layer of reactive bone formation. كل السلايد هو عبارة عن chondroma، الخلايا اللي هي gray to blue in color. Now we come to Chondrosarcoma, are malignant tumor that produce cartilage. They are subclassified into conventional اللي هو highly cartilage producing tumor and differentiated clear cell and mesenchymal type. 90% من الكوندروساركوما are of conventional type اللي هو main type. Chondrosarcoma about half as common as osteosarcoma، يعني هي بالمقارنة مع الاوستيوساركوما هي more common، يعني تقريبا نص بنص هم يعني prevalence مالتهم. Individuals with conventional chondrosarcoma are usually in their 40 and older, and these tumors affect men twice as women. The clear cell and especially the mesenchymal variant occur in children and young adults. Chondrosarcoma commonly arise in the axial skeleton, especially the pelvis, the shoulder, the rib. Okay. Unlike benign in chondroma, the distal extremities are rarely involved. On imaging, the calcified cartilage appear as foci of fluorescent densities that may destroy the cortex and form a soft tissue mass. About 15% من conventional chondrosarcoma are secondary, arising from pre-existing in chondroma، يعني ممكن البناين ينطيني malignant or osteochondroma. The morphology of chondrosarcoma, the conventional type are large bulky tumor composed of nodule of glistening gray-white translucent cartilage along with gelatinous or myxoid area. يعني عندي cartilage وعندي مثل المادة الجيلاتينية surrounding the cartilage. Spotty calcification ممكن نشوف مناطق متعظمة متفرقة typically present, and central necrosis may create cystic space. احنا قلنا when we find a necrosis this means this is a bad prognostic sign and the tumor is very aggressive. والنecrosis راح يسوي لي cystic lesion تجاويف. The tumor spread through the cortex into the surrounding muscles and fat, where histologically cartilage infiltrate the marrow space يروح للمرو and entraps the normal bony trabeculae. ممكن يصير بداخله bony trabeculae. The tumor vary in cellularity, cytological atypia نشوف بيه, mitotic activity are assigned from يعني a grade from 1 إلى 3. يعني احنا نقسم الكوندروساركوما من grade 1 إلى 3 according to the mitotic activity والcytological atypia والcellularity of the tumor. هاي 3 خصائص تعطيني ال grading system of chondrosarcoma. Grade 1 tumor have relatively low cellularity and the chondrocyte have a plump vesicular nuclei. Vesicular اللي هو normal description of the nuclei اللي هي الchromatin material are dispersed through the nuclei. There is no clumping. Okay, with a small nucleoli. إذن هذا ال grade 1 اللي هو vesicular nuclei low cellularity, يعني ما عندي كثير من الخلايا. By contrast, grade 3 chondrosarcoma characterized by high cellularity, extreme pleomorphism, and bizarre tumor giant cell and abnormal mitosis. هاي الكرايتيريا اللي حكينا عليها على ال poorly differentiated tumor. هذا هو الكوندروساركوما. تلاحظون on the left side هي أو ال gross appearance هي nodule of hyaline and myxoid cartilage. تلاحظوا يلمع, عندنا cartilage وعندنا جيلاتين permeating throughout the medullary cavity, مخترقة الميدولاري cavity هنا. Growing through the cortex and forming relatively well circumscribed soft tissue mass. هذه ال upper part, هذا الجو هو البون الأبيض, تشوفون الميدولا of the bone هي طالعة من البون ومخترقة ومسويت لي mass like of gelatin and myxoid stroma. ال B هو ال conventional نفسها الكوندروساركوما intrap lamellar bone. هذا الأحمر intrap يعني تحتضن أو تحيط الكارتلج الأزرق والخلايا السرطانية والميكزويد ستروما in the background, وعندي lamellae of the bone, lamellar bone as a confluent mass of cartilage. Tumors of unknown origin, we have Ewing sarcoma,
Ewing sarcoma is a malignant tumor composed of primitive round cell with a varying degree of neuroectodermal differentiation and characteristic molecular signature. It accounts for 10% of primary malignant bone tumor and follow osteosarcoma as the second most common bone sarcoma in children. كلش مهم. It is a tumor of childhood. Of all bone sarcoma, Ewing sarcoma have the youngest average age presentation. 80% هم أقل من 20 years. Boys are affected slightly more frequently than female, and there is a predilection for Caucasian. The tumor usually arises in the diaphysis of the long tubular bone. 20% are extraskeletal. They present as painful enlarging mass, and the affected site is frequently tender, warm, and swollen. يعني كأنما inflamed. Plain radiograph show a destructive lytic tumor. يعني بالأشعة حنشوف مكانات تجاويف سوداء داخل البون with a permeative margin that extend into the surrounding soft tissue. المارجن مالته يمتد إلى soft tissue و infiltrating. The characteristic periosteal reaction produces layers of reactive bone deposited in onion skin fashion. هذا أيضا راح نشوفه بالأكس-راي كأنما قشور البصل. Okay. The vast majority 85% من الإوينغ ساركوما contain balanced translocation 11-22 generating in frame fusion of Ewing sarcoma R1 gene on chromosome 22 to FLI1 gene on chromosome 11. يعني translocation من ال 22 لل 11. Morphology of Ewing sarcoma arises in the medullary cavity. Ewing sarcoma usually invade the cortex, periosteum, and soft tissue. The tumor is soft, tan white, and frequently contain area of hemorrhage and necrosis. وقلنا hemorrhage and necrosis, these are bad prognostic features of any tumor. It is one of the small round blue cell tumor. طبعا هذا small round blue cell tumors هذه مجموعة من التيومرات. الخلايا السرطانية مالتها تكون small round دائرية وزرقاء بالصبغ because the nucleus filling the cell. فتظهر الخلية كلها زرقاء. هي بالحقيقة النيوكليوس are very highly enlarged. Okay. فعندنا groups of small round blue cell من ضمنها الإوينغ sarcoma found in children. Like other tumor in this group, Ewing sarcoma composed of sheet of uniform cell. كل الخلايا متشابهة round كلها دائرية that are slightly larger and more cohesive than lymphocyte. أكبر شوية من الليمفوسايت cohesive متلاصقة واحدة بالقرب من الثانية. هسه راح نشوف السلايد. They have scanty cytoplasm. قلنا النيوكليوس enlarge أصلا قبل شوية قلت لكم فهي ماكلة السيتوبلازم. scanty cytoplasm يعني السيتوبلازم قليل which may appear clear because it's rich in glycogen. بجلايكوجين بنسبة عالية فيظهر clear. Homerite rosette اللي هي عبارة عن شنو؟ روزيت يعني وردة اسمها Homerite. هي عبارة عن round groupings of cell with a central fibrillary core. يعني الخلايا تصفت على شكل وردات ومنتصف هاي الوردة هو عبارة عن كور متكون من الفايبرس تيشيو. may be present ممكن نلقيها و indicate a greater degree of neuroectodermal differentiation. وجود الهامرايت روزيت هي تعطينا فد إيحاء أنه الأوريجين of this tumor from the nervous system أو neuroectodermal differentiation يعني بالتكوين الجنيني من neuroectodermal origin. Okay. The tumor cell do not produce bone or cartilage. هي صح tumor of the bone لكن ما تعطينا. تلاحظون هذه هي الإوينغ ساركوما متكونة من sheet of a small round cell with a small amount of clear cytoplasm حتى ما محسوس هنا. نشوفه بعد يعني بصورة واضحة تحت المجهر يعني المجهر الحي مو كصورة كتاب.
بعد شنو عندنا other tumors؟ عندنا giant cell tumor, aneurysmal bone cyst, عندنا lesion simulating primary neoplasm اللي هي non-ossifying fibroma, fibrous dysplasia, and we have metastatic tumor. هاي تقدرون كلها تطلعون يعني عليها في الكتاب مالتكم. Thank you very much.